Hi everyone. For the better clarity and clear voice, please use the headphones. As we recorded with the mobile phones, you could able to hear some background noise and disturbances. Okay, so today's class we are jumping into direct Nuke 3D session. Okay, see basically Nuke 3D what and all we have in Nuke 3D ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so basically ನೀವು Nuke 3D ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have multiple ways to switch to 3D view. See basically ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 2D view ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, if you press tab, okay, tab ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, this is what we call as 3D space ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So basically okay, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 2D ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪೋಸಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, 2D ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ರೋಟೋ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2D, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2D ನ್ಯೂಕ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so like for example if you just see the video which I'll be showing it now, you'll understand very clearly. Okay, what is this 2D 3D nuke ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. You can see that very clearly that how it's been done and how it's been used here. Okay, see the entire process ಅನ್ನು ನಾವು 3D ನ್ಯೂಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ಓಕೆ, they'll show it like in a middle. See, this is the script which they have used. Okay, basically scripting ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತಾರ್ ಮೂವಿಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ ಇದಿಷ್ಟು. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ನೋಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಸರ್ಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಮರ್ಜ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ 2D ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2Dಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮರ್ಜ್ ನೋಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮರ್ಜ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ 3D ನೋಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 3D. ಸಿ ಆಸ್ ಈ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ basic cloud ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, there is a cloud here. Okay, of course it's a PNG image. As you can see, it is a image here. Image in our pre-mult computer they have connected directly to this project 3D node. So ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಿ you can easily see it how the works are being. See, is now showing it in 3D. See 3D space ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, you can easily understand it. Okay, not only that, see they have aligned it very clearly. ಅದಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, like they also projected the matte painting which has been done in Photoshop ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಸಿ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ 3D ಮಾಯಾ. ಓಕೆ, ಸಿ 3D ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್. ಓಕೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಶಾಟ್ ವಿತ್ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. that's why it's taking a lot of time. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಲೈಕ್ ಆನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಹಿಯರ್, ಇಷ್ಟಿದೆ ಮಾಡೆಲ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಮೇಜ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಮೇಜ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವರ್ಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು 3D ನ್ಯೂಕಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ 3D ನ್ಯೂಕ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ ಹಿಯರ್, ಆಸ್ ಆಫ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಝೂಮ್ ಇನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ 2D ಅಂತ. 2D ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು 3D. ಓಕೆ, 3D ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ, ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಝಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಝಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 3Dಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ 3D.
ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಓಕೆ 2D ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ವಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 3D. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಟು 3D, ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಲೈಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಟು ವಿಸಿಬಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್. ಸಿ, ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಗ್ರಿಡ್. ಆ ಗ್ರಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ. ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಡ್ಜಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಫೇಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು 3D ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ನೀಡ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಮಾಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ 3D ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನೀವು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ನೀವು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟು ಸಿ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 2D and 3D ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲುಕ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಂಡರ್, you must need a camera always to render. Okay, so I'll import camera. Tap click ಮಾಡ್ತೀನಿ and I've selected camera here. Okay, you can see we have a camera here. As you could see, camera always will settle itself in origin. Okay, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಿಜಿನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಹವೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ 3D ಸ್ಪೇಸ್. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗೋದು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ನೀವು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ರೆಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವೀರೇ ಇತ್ತು, ಮೆಂಟಲ್ ರೇ ಇತ್ತು, ಮಾಯಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಮಾಯಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೆಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅ ರೆಂಡರ್ ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಆ ನೋಡು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಲೈನ್ ರೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, you need a node called scanline render. Okay, so you need a node called scanline render. ಉದಯ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ ನಾನು? ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಅ ನೋಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಲೈನ್ ರೆಂಡರ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಲೈನ್ ರೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ರೆಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಏನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ನೀಡ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಂಡರ್ ಥ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, 3D ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 3D ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ ಎನಿ 3D ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್.
Okay, so remember, you must need scanline render and you must need camera in order to start with 3D. Okay, see ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡು ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ 3D ಇಲ್ಲಿ ಏನು 3D ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ 3D ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು scanline render connect ಮಾಡಿದ್ರೆ scanline render will convert that 3D to 2D using this camera and you can see the output here. Okay, so now let's say for example let's start with certain elements. Okay, so when I right click here ನನಗೆ 3D ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. 3D ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ I have geometry options here. Okay, so geometry options ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿಯರ್, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಕ್ಯೂಬ್, ಕಾರ್ಡ್. ಇದಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಜಾಮಿಟ್ರಿನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ two important formats accepted here, FPX and OBJ format ಎರಡು accept ಆಗುತ್ತೆ. So when you are exporting an object from any of a 3D software to Nuke, please remember you export in the form of FPX or OBJ. Okay, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ accept ಆಗಲ್ಲ and you can't even import my MB files. Okay, MSCII ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ACII ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಜಾಮಿಟ್ರಿನ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೀಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಜಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. Okay, see in the further classes you will understand how geometry will be exported. What is the purpose of exporting a geometry? Adu nimge camera tracker bandaga nimge artha agutte. Okay, the use of this node. Okay, but as of now you will be using this read geometry if you want to import any of the 3D geometry into this. Okay, I'll show you this example in a minute, but before that let's start with basic availability here. So card is namge. Okay, you can see there is a card applied here. Okay, if I just select this, you can see we have a card here. Okay, you can see we have a card. Okay, basically card, when I double click on the card here, okay, card properties, it shows 8 rows and 8 columns. The same thing you can find it here, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 rows and 8 columns. If I increase it to 50 and 50, you can see it got increased to 50 and 50. If you want it at 10 and 10, you can increase 10 to 10. Okay, so ee riti options irutte nimge. Okay, you can have such kind of options here. See, then starting al helde nimge light will not be on anta. If you select this, on agide. See, immediately you can see that there is change in the, let me turn off the grid. Immediate agi namge changes kanistade. See now, turn off, turn on, turn off, turn on. You can see there is some changes with respect to the objects immediately when I turn on the light here. Okay, so ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಿಯರ್. Okay, we also have a cube option here. See, you can see how cubes are being added. And then now if I turn off the light, see, you can see it looks like a flat, polygonal shape another ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. But when you turn on the light, you can see that three-dimensional informations on this. Okay, so this is what the importance of it is. Now you have this cube. A cube ಆಯಿತು ಅಂದರೆ you have the cylinder here. You can also see the cylinder. See, cylinder basically top and bottom close ಆಗಿರುತ್ತೆ. If you want to close, okay, see for example close top ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. I click this, see top close ಆಯಿತು. You can see how it is. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬಾಟಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ circular top, you call this as radius of the cylinder. Okay, and you can also vary the height of it. See, you can vary the height. So how do we see that it's getting varied? Okay, either vary ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ obviously I need to see this in the what do you call this, I have to see it in wireframe format. Okay, wireframe format ಅಂತಂದ್ರೆ you can see
ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೀವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ if I click on wireframe, I can see the objects in wireframe format. Okay, I can see the objects in wireframe format. But what if I wanted to see all the things together? ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವೈರ್ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ you can use an option called merge geometry. Okay, you can use an option called merge geometry here. See, all three been added here. Double click the merge, display change to wireframe. Now we can see all the three are in wireframe format. Okay, ee riti nodabodu. Okay, this is one method. Illa antandre you can import a node called scene. Okay, scene anta one node ide, which means it connects everything to this. Okay, whatever the things you wanted to connect, you can connect all the things to this scene node. Adella nanu ಒಂದು scene ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, now all these things are in one particular scene. Okay na? So ಈ scene advantage ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ you can also add light information for this. You can also add a light information to this. Okay na? So light ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. See, now it will be easily available here with the light options. Is that clear? See, now you can see light, we have very less light options. Now as I keep on increasing it, you can see the light options available here. Now I can give closed top for the cylinder and closed bottom for the cylinder here. Closed top, closed bottom. I turn on, I click one to the scene. Now you can see we have all the elements. If I want, I can even double click and I can take my objects on top. See, now you have objects which are available on top and bottom. Okay, illu kuda you have this option here. You can able to, okay, turn everything to wireframe, or you can keep it as it is. See, display options here, I'll just name it as wireframe. Now you can see we have everything in the wireframe format. Okay, we got everything in the wireframe format. You can also stretch these elements. I'll just double click the card here. Now you have an options here. Okay, if you want, you can also increase the scale option here. See, scale X, I'll give it to 2. You can see it become wider. Okay, other the scale Y, you can make it 2. It becomes longer, like height ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. Okay, ZL increase ಮಾಡಿದ್ರೆ there's nothing going to work out because it's simply a card. Okay, as you people know, in a card, okay, Z axis will only be available for the movement. Okay, not to increase its width. But if you select any of the cubes here, okay, if you work on the Z axis, you can see that there is some options happening here. Correct? You can vary on this. Is it clear? Again, you can take a cylinder. I just reduce it to 0.25. I'll go reduce the height to 0.25. Now you can see the height is being reduced. I'll just reduce it to, yeah. Now I just select, double click it. I can get it down here. Now you might feel uncomfortable to adjust this. Okay, if you are from a 3D background, it's easy for you, but people who don't have much knowledge on the 3D background, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 3D here and we'll switch to front view. So front view ಹೋದಾಗ I can easily do it. I'll use middle mouse button to move or to pan. See, middle mouse button use ಮಾಡಿ pan ಮಾಡ್ತೀನಿ. Again I double click on my card. I just keep it on top of it. Exactly. Now I'll switch back to 3D now. Now we can see we have this options and they have aligned very properly. Let's say for example I'll go to front view. Okay, ನಾನು alt ಇಟ್ಕೊಂಡು middle mouse button ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ okay, it zooms in and zoom out. Without alt and middle mouse button use without alt ನಾನು ಬರೀ middle mouse button use ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes okay panning. I'll just reduce it to x axis. I'll give it to 0.25. Now it's very small. I just move it here, okay, to this portion, close it, and again ಮಾಡ್ತೀನಿ cylinder copy ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll paste it here, I'll connect it. Okay, now I double click the cylinder too. I'll just move this to this end. Okay, now you can see I'll switch to 3D. You can see that it looks like a billboard, but problem ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ this is very big.
ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll try reducing the scale, uniform scale ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I'll give it somewhere about 0.1. Okay, sorry, 0.1 I'll give. Okay, and the height I'll be giving somewhere about 10. You can see we have this option. Again I'll go to front. I'll just move it to this edge. Okay, now I just give it to 0.2. Okay, height and I'll reduce it to 5. Now we have it. It's perfect. Now what I do is I'll just copy this and I'll paste it here. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ scene connect ಮಾಡ್ತೀನಿ. Double click on the cube here. Okay, I can just drag and drop in this part. Now if I go to 3D, you can easily see it looks like a billboard now. Correct? Now I'll go to scene here. I'll change display to texture. Now you can see it looks like as if it is being textured. Okay, it looks like it is being textured. Now I told you already that in order to have this, we must connect this to scene. Okay, so I'll just drag and drop it here, connect object to this. Okay, now you can see that we have camera connected here. It is visible, it is connected to scanline render. Now if I go to 2D, see it's not visible, nothing is visible. Why? Because you can see camera is in the center and its viewfinder it's completely to the behind. So what I do is I double click the camera, I can pull it back so that it is visible completely. Okay, the viewer is accepted completely. Now if I just go here, you can see that it shows some dotted lines, but I can't see any of the objects because there's no texture given to this object. There's not even a single texture given to this object. That is the reason why it is not showing anything. So how do we give a texture? That is a question. As of now I'll be giving you the basic checkerboard texture. Okay, later I'll teach you how do we add an image texture for this. Now what I do, I'll just add checkerboard here. Now I connect cylinder checkerboard to this. You can start seeing the checkerboard option here. Correct? I'll connect the same checkerboard to this and I connect it to this. Correct? So I just go here, click dot, connect here, click dot, I connect it to this. Now you can see we have a textured, okay, billboard which is here. Okay, you can look anywhere you like. Okay, you can look anywhere you like, it looks the same, format, because that checkerboard which we are having is applied properly onto the object. Okay, which means the object is completely UV unwrapped. But the problem is, remember, checkerboard should be always RGBA. Okay, make sure that alpha is always 1 here. Okay, if you don't have alpha format, alpha at 1 value, then trust me, you can't see the white like this. Okay, it is important that you need to have alpha value 1 in the checkerboard. Not only the checkerboard, you take any texture, make sure your alpha is 1. Okay, fine. Okay, we continue. Okay, so ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we just tried understanding, importing, adding some 3D images or 3D objects onto the scene. Now, so ನನಗೆ ಈಗ texture apply ಮಾಡಬೇಕು. How do I apply the texture? Okay, let's assume, okay, you wanted to apply a cement texture for this, brick texture apply ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. I'll just go here, I'll go here, I'll select cement brick texture. I'll go to images, I'll select this, it looks very good. Right click, open image in new tab, right click and save image. I go to here, I'll go to new files, new folder, 3D intro, save it brick texture, and I'll give, okay, Nivea add poster. I
just select this, right click, open image in new tab, right click, save image. Okay, I'll go for chrome metal texture. I just select this, right click, open image in new tab, right click, I'll just save image. See, right now I've taken 3 different images, alva. So I've taken 3 different images. Okay, all are Yes, JPG sir. format. Again ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So I just import everything, open file location. I have all these 3 images. I'll drag and drop it here. Okay, now we can see it looks reddish. That's because it's a texture. Okay, chrome texture ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you will find that. Now what I do is I'll just have it here. I'll connect it to my Nivea. Now you can see that Nivea ad is being displayed exactly on top of it. Correct? But remember, there is no alpha, so I'll turn alpha. See, if you want to check, I'll just go click here. See, you can see how problematic it is. I'll click on turn alpha. So now you get properly. Now I have an option here. Okay, I just increase the scale to 1.2. It's quite a big. Now it's good. Okay, now it looks very perfect. ಇವಾಗ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. So what I do is cube, I select it here. Okay, I connect it to brick texture. I connect cube to brick texture here. Now you can see brick texture easy apply ಆಯಿತು. Correct? You can also see here brick texture is being applied. I'll turn on the light. You can see brick texture clearly applied everywhere. Alva? See, it's applied completely. Perfect agada apply agada. I'll turn off the light. I will look through this. I have this cylinder texture to be applied. Okay, now I can add it like this. You can see it's been painted. Basically ನಮಗೆ paint ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. That's because the texture what we have selected is okay actual silver texture. Okay, ನಾವು chrome texture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Actual chrome texture ಆಗಿರೋದು you'll getting like this. If you want, you can keep it like this. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can simply connect it to the same element. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can also connect it to your silver element. No issues at all. Okay, I just increase the size for this. I'll give increase size to 500. Okay, I'll just go like 5000. One more value, 9. Okay, that's okay, let it be. Okay, no issues. Okay, so we do have a texture like this. Okay, now you can see that we have this options. Okay, here. Okay, whatever the thing we have it, everything looks perfect. You can also see that it's been perfectly added and it's well executed. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ how do we add this background. Let's say you wanted to display this ad in some like ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so what I do, I'll just go here, long road image ತಗೋತೀನಿ. I just take it here. I take this, right click, open image in new tab, right click, I'll just save image, click OK. I just drag and drop it in a Nuke. Okay, you know that we have this object option called background. I just add it. Now you can see it's been easily added in the background. Correct? It's easily added in a background, but our object is like very, our imported image tumba small ide and this entire scene is like very big. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll go to yes, I'll change my project settings to 1280x720. Okay, now what I do is I'll just select this image, I'll add reformat to that. Now you can see it's HD 720. Okay, once it is being done, I also wanted to reduce the size of it. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, scene ಆದಮೇಲೆ add a node called transform geometry ಅಂತ ಒಂದು node ಇದೆ. So I'll add it. Now I can able to reduce the size of it. Now you can see it is being applied here. I'll just reduce it to 0.2. Okay, you can see that it's been added here. I'll increase the light now. Light intensity, I'll increase it to 10, 8,
Okay, I just go here, double click, I'll reduce the size of a light. Now you can see we have this light options here. You can see that we have a add 3D add in a image. Okay, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು. Okay, you can able to add like this. You can also add like this. I just give a value of 3, 5. Okay, I wanted to reduce the scale in a y direction. I give point. Okay, I just have it here. Now what I do is I take this, I want to keep it on top, so I'll add merge node. Okay, so merge node will add ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll just select this to copy, paste here, reformat add ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I just keep it on top. I also want to make it auto alpha, here also auto alpha, but the problem is I wanted to add roto node here. I'll add a okay RGBA. Now you can see that the roto is been added exactly on top of it. Now you can see it's been added here. Okay, so ಈ ರೀತಿ we can able to do it. Okay, is that clear? So 3D li ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ advantages ನಮಗೆ ಇದೆ. I hope it was clear. This is how we're going to work in 3D in Nuke. I hope ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So any doubts ಇರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, and please do encourage to do further videos. Thank you so much guys, have a great day. Thank you.